So today we are going to talk about 8085 microprocessor. So, right. So 8085 microprocessor, what it is? It is a 8-bit microprocessor. So it is manufactured in NMOS technology and it is 4-pin IC package and it has 16-bit address bus. That is, it is having a 64 kilobyte of addressing capability. It is having 64 kilobyte of addressing capability. Operate with 3 megahertz single phase clock. And you have a plus 5 voltage of power supply. Right? So all these things are hardware features. Okay. When you buy a laptop, so you are going to buy a laptop, guys. So when you are going to buy a laptop, what you do, you will look into the features or say the properties of laptop, and you will try to compare it with the present laptop, whatever you have, and compare it with the trend, right? So the fast moving laptops and whatever you have, and you'll what compare it, and you have to see how cost effective and how much is your budget, all these things you do, right? So similarly, so when you are working with microprocessors, then this is the most basic microprocessor ever introduced into the market during 1970s, guys. So this is so backward technology, but this is the first. Okay, we can tell it the study purpose. For the study purpose, this is the first. There might be some other processor as the first manufactured, but as far as the learning purpose, this is the first microprocessor that we use for the study in a curriculum, right? So, so this is the basic. So when you know what is microprocessor, what is its functionalities, then you can definitely understand these properties. Okay, only when you know what for you are using your microprocessor, okay, and its capabilities, okay, then you can easily correlate it with your features. ரைட். ஸோ லேப்டாப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் வந்து கண்டென்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் சப்போஸ் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட், ஸோ உங்களுக்கு ஒரு நெசசிட்டி இருக்குது. யூ நீட் டு அட்டெண்ட் கிளாஸஸ், யூ நீட் டு ஸ்டோர் த notes or the video lectures, and you need to browse the web. So for all these functionalities, you have to check whether these properties will suit you, right? You should know how much data that you have that is required to save. So that tells the addressing capability. Okay, இந்த addressing capabilityன்றது மெமரியை சொல்லும். ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளோ மெமரி வரைக்கும் நம்மளால சேவ் பண்ண முடியும், எவ்வளோ கண்டென்ட் வந்து சேவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம லேப்டாப் வாங்குறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தான் இந்த அட்ரஸிங் கேப்பபிலிட்டி எதை சொல்லுதுங்க. ஸோ இட் வில் டெல் ஹவு மச் ஸ்டோரிங் கெப்பாசிட்டி இட் இஸ் ஹேவிங், ரைட்? ஸோ அடுத்து லேப்டாப் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னங்க, நீங்கள் வந்து நிறைய விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணி, okay, so after opening all these windows, what you will think of, you will have multiple questions and you want to answer all those things, and you want to clarify your doubt, and meanwhile you will get a mail, you have to check your mail. So all these things has to be happening um, without any disturbance, without waste of time. So அது வந்து speed. So you should know what speed it is working, right? So அந்த speed வந்து இந்த clock வச்சு சொல்றாங்க. ஸோ லேப்டாப்லேயும் ஒரு அட்ரஸிங் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு, லேப்டாப்லேயும் ஒரு ஃபேஸ் கிளாக் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஸ்பீடை சொல்லுது அப்படிங்கிறது. ஐ ஆம் டெல்லிங் யூ, ஐ ஆம் கோரிலேட்டிங் இட் வித் த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ஒரு லேப்டாப் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுவீங்க, அந்த சப்ளை கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா? ஸோ அதே தான் இங்கே மைக்ரோ ப்ராசஸர் கொடுக்குறோம். ஸோ இதில் வந்து ஒரு மதர் போர்டு இருக்குது. அந்த மதர் போர்டில் ஒரு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
மைன்யூட்டா சர்க்யூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அது வந்து என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து என்மாஸ் டெக்னாலஜி. ஸோ அது ஒரு டெக்னாலஜியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ வில் ஆல்சோ worry about the look, right? How much is the display? ஸோ திஸ் இஸ் 40 பின் ஐசினா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் வந்து பென்ட்ரைவ் எல்லாம் போட முடியுமா அப்படின்லாம் யூ வில் திங்க் ஆஃப் how well it is connected with the network, right? You need to connect your laptop with the network, right? So how capable you are able to interface it with the network, ஒரு another external மெமரியோட எப்படி உங்களை லேப்டாப் வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ கனெக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் எது சொல்லுங்க, இந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் எவ்வளோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ இன்புட்ஸ், டிஜிட்டல் இன்புட் டிஜிட்டல் அவுட்புட் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த பிட்ஸ் வச்சு தான் வந்து இட் இஸ் டிசைடட். இட் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் பின்ஸ் அவைலபிலிட்டி. ஸோ அதுக்குண்டான ப்ரொவிஷன் இருக்கா, உங்கள் லேப்டாப்பில் ப்ரொவிஷன் இருக்கா, ஆர் யூ ஏபிள் டு கனெக்ட் இட், ஹாவ் எ நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி, ஆர் யூ ஏபிள் டு கனெக்ட் இட் வித் அ எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ். ஓகே ரைட். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்கும் உங்கள் எக்ஸ்டர்னல் டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொவிஷனோட ஒரு 40 பின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் யூ ரிலேட்டட் வித் யுவர் லேப்டாப். And only when you relate it with the practical application, it's very simple and better to understand, right? Yes.